Welcome back, viewers. This is Chungu cha Jamii. Today we are talking life after prison. On the show, I have guests who are helping us to understand how life it is in prison, what are the challenges, and what to do, what not to do for you not to find yourself in trouble, how you can help them if you have anyone in the prisons, how you can relate to them. These are some of the things that you are going to understand by the end of this show. Before we went on a break, our guest was helping us to know the kind of wounds that one has and how deep they can affect them. And also for them to understand that it is not the end. God still has a purpose and a mission for us all as human. Welcome, guest. Before we went on a break, you're telling us of the challenges that you faced. I want to understand the turning point after your mom has talked deep into details, telling you that this is not the right time for you to come out of prison. What was your turning point as a person? Kwanza naheshimu mamangu sana. So venye aliniambia vile alikuwa tegemeo langu, sikupoteza muda. Ile machungu nilikuwa nayo, kuna time unafikanga, unaongea na machungu. Na always God ana intervening maisha yako wakati umefika into a corner. You have nowhere to turn to. You have no place to turn to. So wakati hiyo, nakumbuka hiyo siku moja ilikuwa on 27 mwezi wa 8. Nililia usiku mzima. Nikauliza Mungu, na sababu mamangu ameniambia niongee na wewe, nitajua je unaongeanga. Sasa nikaambia Mungu niambie venye unataka na mimi. Sababu hujaniulia raia. Risasi nipigwa siku kula, nikamkumbusha tu vitu kwa alikuja kama ka revelation. Sikulala the whole night. Nikaambia Mungu, I want to know what I'm doing in the prison. Hiyo usiku mzima nikapatwa na kausingizi around 5 hivi, wakati Waislamu wanamkanga kunena uko wanamkanga around 5. Hiyo time nakumbuka ndio nikuja nikapatwa kausingizi. Niliambia sauti na niambia nimekulete hapa ili unirudie ufanye chenye nilikuleta ulimwenguni ufanye. Kuna watu kitu moja hawajaijua. God speaks wakati umemwambia neno. Ukimpe chance anaongeanga. So ili asubuhi yake kuna watu walikuja kama venye mchungaji walikuwa anakuja kule kunena na watu. Walikuwa wanaleta kipindi na itangwa Healing the Wounded Soul. So ile masomo ikakuja na nikajoin. Nijipata tu nimejoin. Kwa sababu Mungu aliniambia anything ukiwa uko nasikia ya Mungu, hebu jaribu kufuatilia utajua umeenda prison kufanya nini. Hapo hiyo siku ndio nijua wounded. So walipotufunza hiyo siku na cut short wakatufunza ile masomo nikaifuata for 1 week. Nikaanza kwenda nikijielewa sasa. Kumbe nilikuwa na ugonjwa nafsini mwangu na sikujua. Nikaanza kuelewa kumbe niko jela sasa. Mbele nisikuwa najua hata niko jela. Nilikuwa naona niko tu praise. Kwa sababu hata nilikuwa nimekataa kukula week for more than 2 weeks. Nikaanza kukonda na bado kumbuka nilikuwa na ile mwili kubwa ya pombe. So mpaka afya yangu ikazizimia sana. Mwezi wa 9 ukiisha, ndipo siku moja nililala. Nikasikia sauti inaniambia, tubu ile dhambi zote umefanya na zenye ujui na zenye unajua. Sikuongea maneno mengi in spiritually. Sikutamka na maneno sasa. Because God speaks in a spiritual world. Nikatubu zile dhambi. Asubuhi niliamka nikiwa something else. Mpaka wale sijaelewa what happened. I was relieved. Ile masomo yote nimesoma Healing the Wounded Soul. Sasa nao wakakuja wakaingia na hiyo mindset. So prison kuna kuanga na masomo mengi sana. But the people, watu wanafikanga wako jela, and hakuna kitu kibaya kama ukuje uwekwa hapa kama hii Biblia na uamini kwa pale ukiwa ile Biblia, you are stagnant there. Nikaanza kutoa sasa kutaka kusikia about anything about God. So pale ile kukumbuka nimeokoka, hakuna mtu nimeambia nimeokoka. Sasa challenge ilikuwa hapa. Mchungaji mwenye nikuta akihubiri jela anahubiria watu, baadaye anawashia watu mbangi wavute. So nikawa nauliza sasa nikauliza Mungu umeniita nihubirie na huyu ametuhubiria zaidi amewasha bangi. So nikawa na challenge kubwa sana. One night nikasikia sauti inaniambia ni wewe niliita, sio huyo niliita. So do what you came here to do. So na mimi wacha nikwambie.
masomo ibadilishangi sana, unless na kuweka mtu prison ambadilikangi. Mungu tu ndiye anaintervene na we mwenyewe. Kusema umeokoka, hata unajua unaweza waki na wanaume wengi sana, but kusikia mwanaume anakuambia mimi nimeokolewa na Yesu Kristo ni ngumu sana. So I decided to change venye mamangu aliniambia. Na hilo pendo aliniambia tu nakupenda sana, but sitakutoa njera, okoka. Nikadetermine, Mungu akanibadilishia maisha. Ikifika mwezi wa 9 nilikuwa mpaka nimeanza kujifunza kuomba, naambia Roho Mtakatifu, kwa kuwa nilianza kusoma Biblia, niliachiwa Roho Mtakatifu anisaidie yale sijui. So nilikuwa nakaa tu, kumbe inakuanga very easy, just press the heaven button. Nilikuwa tu nakaa tu naambia Mungu wangu, naomba tu nifunze kuomba. Nikaanza kutamani kuomba, nikaanza kutamani venye mchungaji amesema hapa, hakuna kitu kizuri kama vile Job amesema in Job 22 mstari wa 21, mjue sana Mungu wako ili upate amani. I never knew mpaka sasa nikaanza kusoma hii Biblia. Kulikuwa na masomo ilikuwa inaendelea kwa Baruko, masomo ni mengi, naitwa Prisoners Journey. Ndio alinibariki na hii Biblia, unasoma unaliwadiwa na Biblia after 1 week. So mwezi wa 8 wa 9 sasa inaanza ni mchongo wa Kristo, nimepata Biblia kusoma na mimi nikajikomiti maisha yangu yote kwa Mungu. Nice. That's where my turning point started. Nice. That's where your turning point started. Ile imenifurahisha ni mjue Mungu so that you'll know what you're purposed for. Yeah. Pastor, when you go to the prison to preach hope, to teach them about mindset, for them to understand the flow of the heart and what not to do, what to change, what to expect, how do you show them love when they feel that they are not loved, when they feel that they have been set apart by the society? How do you show them love? When we go to them, we first of all give a listening ear to them, we understand them, and because we are in the same society, the things they say, they are not different from what we know. Only that they don't realize themselves. But no one can realize himself except a light is shown to him. So, because people were born in darkness, in sin, they don't know themselves. But when this light, who is Jesus Christ, comes into them, that's why they can now know, oh, this is my weakness, and then my strength is also Jesus. So, one thing in our society which is very wrong, people born in darkness are trying to bring out darkness by their own effort. Now you hear of a case whereby a pastor is in prison, preaching to the fellow prisoners, eventually is the one again doing what is also wrong. Why is that? This pastor, then it means he is a representative of many who are same-minded. It means he has never found true light in himself. Many people, outwardly they look okay, but inwardly they are suffering. Wounds of the heart, they have many lackings and weaknesses. How can we change all this? Desires and self-control, they are lacking self-control. How can we change all this? Mind education, adding Jesus. Jesus as the light, Jesus who comes and washes, cleanses, removes all the problems. So we connect them to Jesus Christ. Of course, we cannot solve all the problem, but Jesus can solve all the problem 100%, beginning with sin, for example. People are trying to take away sin from them. So when I hear people saying, I repented, I told God, forgive me, I told God, take away my sin, then I know this is a liar. No one can do that and God listens. John 9:31 says, we know that God does not listen to sinners. No one has ever called God, Jesus, come and save me. We do not call Jesus in the world to save us. Neither do we to contact God for that. But God says he loved the world and he himself decided to send his only begotten son. So the love, we show them, we embrace them with the love of God. The Bible says that the love of God constrains us. The love of God is the one that is pushing us into the prison walls, prison gates, meeting people, not only in prison. In every institution now we are going with mindset education, added with Jesus, so that we may embrace them with the love of Jesus, which constrains us to go and show them, share with them the love of Jesus. I was also a bad man in the society, but when I met them of mind education, they did not tell me stop taking liquor. They don't tell me stop stealing.
they just shared with me the love. With this love, which is Jesus Christ, He's able to change also my outside as He washed my inside. Thank you. When you love this Jesus and when you know this Jesus, He helps you to clean yourself inside out. So, Mr. Tembo, after the turning point, after you've cried to God and God has revealed Himself to you, now, where did this name Apostle Tembo come from? Pale gerezani. Huyu anaweza kuelezea kwa sababu anaendanga mchungaji. Ukiwa mfungwa marumandi, kuhubiria rumande mwenzako inakuanga ni, wajua ukiwa pale ndani kuna mwizi na mimi si mwizi, lakini kumwambia ati aokoke achane dhambi na konjera kama yeye, hiyo ikuwa kawaida, inagharimu mkono wa Jehova. So wale walikuwa natuletea hiyo healing the wounded soul, walituachia vitabu tuanze kufunza watu. Na wacha nikwambie my sister, watu wako na njaa na neno la Mungu. Kuongea na watu kwa 1300 kuto umekusanya wanaume 500 wanakusikisa njera, inagharimu mkono wa Bwana. So wale watu walipokuja graduation waliacha klasi ikiwa na watu 30. At the time after 2 weeks nilienda for prayer, nikajinyima hiyo chakula hata kama niko wiki for 4 days. Nikamwambia Mungu, si ulinituma hapa, nataka sasa nino kama ulinituma nione sasa ukifanya kazi yako ukinitumia. So watu tulianza kuongea, tukafanya ile sasa kwanza inakuwa friendly, si kwenda kusoma peke yake. Tunaanza kudiscuss, tukaanza kujuana, ukaanza kujua shinda watu. Ile klasi ikawa by the way wenye walikuwa na support ya masomo walikuja wakashangaa hao watu wametoka wapi. Tukaanza kuwa na ile relationship na wale watu, because people venye mchungaji amesema they need love. Wazazi wako pale wanaso kila siku, hata uliamka ukaacha watoto wako, labda uko na bwana kawaacha. So unakuta yule kijana akikuja grow up ana mtu akuongea na yeye. Hata pia mimi nilikuwa hivyo hivyo, ndio maana nijipata jela. Wazazi hawana time ya kuongea na watoto, wakija pale jela na watu wengi wananga ile time, kwa kitu kwanza pale jela unapigana kwa kuna kwanga na vita kubwa sana. Wanaamini huyu akikuja wafunzi akitoka nje wanaamini ni holy, but mimi sina kwa stuko jela na yeye. So it was painful. Mpaka mkubwa wa jela anakuja kuuliza kwa nini Apostle Tembo hapo ndipo sasa jina itoka. Wakakuja kuniuliza kwa nini umepea watu nini ama unawaambia nini. Ikabidi wakuja wakae chini venye umekaa, wasikie tukinena neno la Mungu. Tukawa na classes, ikawa wale watu wakakuja wakaniambia, na nikauliza Mungu, give me direction, tell me who am I. Nikaambiwa uko hapa jela, utumikie Mungu kama mtume wangu. Wale watu kila sehemu wanakuja, mkubwa jana kuja ananiambia, hey apostle. Sasa sio pastor, apostle. So nikataka kujua what is the work of the apostle. Apostle carried everything. Unahubiria watu, you are evangelist. Kwanza unafunza mtu achane na dhambi, arudi kwa Yesu. Unachukua yule mtu umehubiria, unamfunza neno la Mungu, hiyo ni kazi ya pastor. Unachukua ile kazi ya kuomba, intercessor, unamuombea, tunavunja makesi naisha. Na ya mwisho sasa ni kwenda kutafuta waliopotea. So apostle anakuanga ameshika yote. So when I realized that, nikakuja nikauliza wenye chaplain, wenye wanasimamia, wenye wanapeanga waruhusa wakuja kule, akaniambia ile kazi unafanya wewe ni apostle. Akaniambia kutoka leo fanya kazi ya apostle. I became apostle. Nikaitisha breakthrough from heaven. Nikaomba na Mungu akaniambia fanya hiyo, ndio ilikuwa nimekufanya. Kumbuka mchungaji amesema hapa, na hiyo si tafadhali, kila mtu aliletwa ulimwenguni, only one purpose, to serve our living God. Hii kazi unafanya huku, ile anafanya ya kufunza kule driving school, ile anafanya akitoka hapa, hiyo ni side hustle, unapewa kama baksisi, but yote aliletwa ulimwenguni, you brought on this world to serve our living God. Hapo ndipo apostle ilitoka tena. Very much interesting, but unfortunately time is not on our side. But nimependa hivyo vile unasema that you are all brought into this world for a purpose, and once you know your purpose is to serve God, you'll go a long way. Yes. Viewers, I hope you've learned a lot.
And now that time is not over on our side, I'd like you to have our last final words to our viewers. Tell them a parting shot briefly as we wind up. We'll start with you, Pastor. Yes, we thank you for being part of our audience today. And remember, in Mind Education, we want to visit every institution, every home, and every family. And that's why we began it with the college and university students. Later on, we realized also them in prison need this. And because we are seeing changes rapidly in our society, we want also to come to homes. And we have also a program whereby after the inmates completing their term in prison, when they come out, also we make a place for them, we accommodate them by constant fellowship, and through them we also want to pass Mind Education to many people. After seeing them that they have changed, also this change will transfer onto others. We believe change comes from exchange. When you hear Mind Education, when you learn it, when you know the flow of your heart, when it gives you power to overcome your desires and you get self-control in you, when you have that Jesus in you, then we believe our society is changed. Karibuni. Mr. Tembo. Yangu tu ni machache. Without Jesus, you are nothing. I was nothing until 2021, mwezi wa 8, wakati nilijuana na Yesu. Heaven is always open, just knock. Biblia inatuambia gonga gonga, utakufunguliwa. Bisha, omba, atakusikia. Mbinguni hakunanga dustbin ya maombi. Nilikuwa kama wewe, haijalishi umefanya dhambi kiwango gani. Shetani asikuambia umefanya mengi sana, hiyo haina shida, na Mungu anashinda na wewe. Enda mbele yake, mwambie shinda yako, akusamehe, atakusamehe. Gharama, Psalms 49 mstari wa 8, kwa hakika ni gharama kubwa lilipwa msalabani Kalvari kuwa hapo siku ya leo na mimi kuwa hapa. Wewe ni wa dhamana, rudi kwa Mungu, muite, atakusikia. He always listens. He always listens. Always. Always listens. Yeah. Thank you so much, gentlemen, for honoring our call, for coming with a great insight, teaching us, helping us to understand how life it is, that you can only do a simple crime and find yourself in big trouble. True. And also helping us to know that God loves us always, and that change is exchange. Viewers, I hope you've learned as much as I have, and our guests have helped you to see life in a different perspective. So if you have relatives, if you have friends, if you have neighbors who are in prison, may you have a heart to love them, to fellowship with them, and show them that there is a God in heaven who is always ready to accept them and accommodate them fully. We've come to the end of our show, but you can continue sending in your comments, your questions. We can continue this conversation behind scenes across all our social media networks. That's GBS TV Africa. Our SMS line is 21144. Thank you for staying tuned. Till next time, goodbye.